அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்று ஒரு புதிய முயற்சியாக ரயில் பயணத்தை பற்றி உங்களோட ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். நம்ம இதுவரைக்கும் ரயிலில் போனவங்களுக்கு அதனுடைய அனுபவங்களை பற்றி நல்லாவே உணர்ந்திருப்போம். ரொம்ப அருமையாகவும் ஜாலியாகவும், ஸ்பெஷலி கேதரிங்காக போகிறவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஃபேமிலியோடு போகிறவங்க, அப்படி இல்லைன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போகிறவங்க, டூரிசம் போகிறது, இதெல்லாம் வேறு ஒரு லெவலில் இருக்கும். அதுபோல் நம்ம வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பயணங்கள் போயிருப்போம். ட்ரெயினில் போனது வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு பயணமாக இருக்கும். காரு, பஸ்ஸு, ஃப்ளைட்டு, பைக்கு எதில் போனாலும் சரி, இதில் போகிற அனுபவமே வேறு. முழுமையாக இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. பொதுவாகவே ரயிலில் போயிட்டு இருக்கும்போது தூங்கிட்டு போவோம். ஆனால் இந்த பாலம் வரும்போது எத்தனை மணியாக இருந்தாலும் அந்த வாசல் எந்திரிச்சு நின்று பாலத்தை பார்த்துட்டு போகிறது அதனுடைய சுகமே வேறு லெவல். இந்த அனுபவிச்சாலும்